Imoene chita kolenjin ilele nenye. Igerene chita kolenjin ibotene. Imoene chita kolenjin ilele nenye. Ugesi so chita kolenjin unengengi. Botingengi onime mwawe yenaidul. Kongo menge ngoni meteba tige mwawe. Igerene chita kolenjin ibotene. Igerene chita kolenjin ibotene. Imoene chita kolenjin ilele nenye. Karibuni kasubik tugul chebo Higerene chitab Kalenjin. Karibu kakeitu tetutiet nenotok kichame kemir episode number 77. Ameche kora chitab Kalenjin ale oye ibwatwech ile kinamchinin ano eng kemboutab rani. Kichame kengule Adelaide emetab South Australia ak Australia kwa jumla kimi harakati korik kekure sikukuu harakati ya Krismasi, lakini kimi komie eng emetab Australia. Meche kora tikiwech kongoi biik chekimuch kotunenin eng wikit nekisirtoi ole kikimi olimbo Seattle, Washington. Emi ak Daktari Sister Sharon Chepchumba. Kongoi kasubik chok. Ameche kityo alejin oye kaikai chitab Kalenjin oye shian show nebo betutab rani akisubscriben ing YouTube nebo Igerene chitab Kalenjin. Iwendi kityo YouTube yun kole akisubscriben si yo kakitau show kobwatun YouTube kole oye kakeitu. Agere kakoi notok Kipkeny Lagat akosubech all the way from olimbo kebeberta nebo Melbourne, Australia. Asante sana. Notok ko Kipkeny ko alumni nebo programi akenamchin inendet olimbo Melbourne ak biik tugul chebo Melbourne, Sydney, Australia, olimbo Western Australia ak kebeberwek tugul chebo emetab Kenya. Akimi komie chamegei engineer nenyo engineer Janet memuchi kojoinenech eng betutab rani ak timit tugul nebo Igerene chitab Kalenjin. Dennis Kirwa, asante sana. Balozi kimi komie ngoleb Adelaide amune emetab America. Kongoi osea kongoi kasubik kyok ak kastoik kyok tugul ingolomi kimeche kelechok karibuni eng kebeberta tugul neimi mwoiwech ile isubech imyeno atya kesome share show nebo betutab rani anan imwochi chi ilechi kimite tugul and then you like ak inde comment asikobit ketestai. Kitinye tot eng betutab rani uking'etie kebeberta nebo Washington, Seattle ing olimbo America ak keba akoi olimbo Europe. Meche sikemwoiwo kele kimyeno kimi emet nekimi kipsomaninik, some of the great thinkers of the world. Chi ngokikas chi ngokisoman philosophy, chi nekile Plato, chi nekile Socrates. Kemi olotok kimeche kecheng Socrates eng betutab ra eng olimbo Athens, Greece. Ko kimeche kesomin kele isub tetutiet nebo betutab ra, share, like it, atya inde comment asikobit ketestai. Ko osea kichamegei eng oleb America ko kaititit emet, lakini ngano kechamegei. Ako ngichundo olobo sang osea ngiwendote koskolen ikere lights, yani Christmas mood emet. Ichundoi olobo koek sikukuu for real, kinde big lights everywhere. It's very beautiful. Imuche kot i-drive and buch koskolen mami ole iwendi, just si enjoyen lights. Ikere ile sikukuu emet. Ko kechamegei eng oleb America, Ohio, ako kimakchini maimuch konyo agenge eng achek notok ko engineer Janet mi rutoi akemakun rutoito netala engineer yeiwendi sikukuu sikitekemwoiwo kele sikukuu ano ole mitei engineer. Ako abwati ale tesetai ak banda korutoi ole wendi, so kimakchini chemyach yewendi ko rutoitonyi eng sikukuu. So kichamegei osea
abwati ale kitiari ketou tetutiet nebo betutab ra kikere toonyo kakonyo ko ye soon as kachobok kosikemwoiwo kele ng'o ngot ikere toot eng yo kosikokotis kole chamgei and then siketestai ketou tetutiet. Kimi episode number 77 ko koketestai kou notok ako it's always very interesting yekimutitoechu amu we learn something out of them and through their stories ko icheroksei so amang'u ale okoi icherak eng betutab ra yekibendi ketesetai. Osea, karibu. Kongoi Balozi Peter. Meche kityo tarecognizen biik akere kitinye Simba ni moja. Akere biik chechang kabisa chekakondoita koshian show. Akere ka chito nekakoshian karibu 70 karibu mara 90 koshian in different pages, different forum. Kityo abwatyi biik ale oye wiyumba YouTube kora siketestai kinetkei ak kelitkei betusiek tugul. Kitinye kelchin, tunaona mgeni wetu amefika kabisa, ameingia upande wa studio. Leo Balozi mgeni nikitindai most of the time anaonekana upande wa TV, anaonekana kwa nyanja zote katika ulimwengu, lakini wasikilizaji wetu leo wako na fursa kumuona ana kwa ana Sharon Chepchumba. Balozi, utupeleke hadi Chris kwa ufupi, mgeni atusalamia na pia utuambie nini tuna Kongoi Osea. Betutab rani keng'ololi languages tugul. Tutaongea Kiingereza, Kiswahili, Kikalenjin pamoja na Greek. Sijui kama Osea atasikia hiyo ama atafloat. Hata kusema tu jambo in Greek so that tuendelee namna hiyo. So kale these are writing about Greek, maybe mgeni wetu atatuambia kuna uni Korean man, mongen. I think this is Korean whatever writing. So usually Greek wali, historically Greek inarudi mpaka many years, thousands of years ago. Kwa siku ya leo tuko na mgeni wetu ambaye ni Sharon Chepchumba. Sharon, for your information, mimi ni Kipchumba pia, so we share names. Mimi ni Kipchumba. Naona Liz Chepkoskei, nafikiria Chepkoskei sijui ako wapi, ako Kitale. Anatoka Kitale. So asante, karibuni watu wa Kitale, watu wa upande wote duniani mzima, tunawakaribisha siku ya leo. Siku ya leo tuko na mgeni wetu ambaye ni Sharon Chepchumba. Sharon, naona umevaa kofia, sijui huko ni baridi ama ni warm ama ni nini upande wa Athens. Nataka tu usalamie wafuazi wetu ambao wanatufuata siku ya leo, useme jambo alafu ndio tuanze program ya leo. Karibu Sharon. Asante sana, nimefurahia kwa invitation. Kwa majina vile mmesikia ni Sharon Chepchumba, mchezaji wa volleyball Kenya Malkia Strikers, na pia former KCB player, lakini si former juu KCB ni club ya nyumbani. Saizi nacheza huko Europe, place inaitwa Greece, na niko na club ya Aris Volleyball Women. Na pia nimefurahia sana kuungana na nyinyi na niko ready kufanya hii interview. Wacha tusikize, na pia kwa wale mafollowers wetu, asante sana kwa support ambayo mnatupatia. Without hiyo support yenu hatungekuwa hapa juu. Support yenu ni muhimu sana kwa maisha ya athlete na mtu yeyote yule ambaye ana deal na social media. So tunashukuru sana. Asante. Thank you Sharon Chepchumba kutoka upande wa Athens, Greece. Na waona wafuazi Thessaloniki Club upande wa Greece. Naam. So karibu sana Sharon, tunakukaribisha kwa program yetu na igere nejita Kalenjin. Yeye ni mgeni wetu number 77. So kutoka Seattle, Washington tumeenda mpaka huko Greece siku ya leo. Osea, kabla sijaanza nataka utuambie kina nani wanatufuata ndio tuanze program siku ya leo. Asante sana Balozi na pia Sharon, karibu, feel free, feel at home. Naona Bila Chumba, Bila from Nandi, asante sana. Cyrus Chumba watching live from Keses Tulwet, asante sana jirani.
Joffrey Rono, Joffrey Kipkoskei Rono from Kosirai, asante sana Kosirai. Jerob Muigei, welcome Sharon, asante sana na watu wengi ambao wameingia upande wa YouTube. Tuko na wafuasi wengi pia wanatufuatilia upande wa YouTube. Balozi, uniruhusu tu ni wa recognize wote kwa wholesale, alafu kwa baadaye tutawa recognize tukiendelea na safari. Asante. Thank you, Osea. So upande wa Athens, we would like kama kawaida kwa lasema gemwai wagele kinyorchine emonitok po Greece anan ko emet nekakinyorchi taonyo eng betutab rat. Ko when we go to Athens, nchi ya Athens iko south east of Europe. Capital yake ya Greece ni Athens. Hapo ndio capital, lakini iko na area ya 131,957 km square, which is the same as 5,949 square miles, number 95 duniani. Nchi ya Greece iko na population ya about 11 million, close to 11 million. It's actually it's about 11 million population by 2021 census number 88. Inchi ya Greece iko na GDP anan magarnatetab emoni ko $222.008 billion, number 54 duniani. Wakigawanya ngepchei magarnatetab emoni tugul nakimwa kele per capita income kuibe chi tugul karibu $20,876 number 47 kwa duniani. Inchi ya Greece usually gets about 16.5 million tourists per year. Hii inchi ya Greece unaweza kupiga kura ukishafika 18 years old. It's a must. Si ati unaweza. It is actually a must. If you don't vote in Greece, it can be a criminal offense. So inchi ya Greece, it's a must that you must vote if you are 18 years old. 18 years old. Inasemekana thousands of English of words come from Greek language. So ukiongea Kiingereza mzuri, ujue unaboro, or you are borrowing from the Greek language. So most of the English words were borrowed from the Greek language. In a capital ya Athens, it's one of the oldest cities in the world. It's over 700 or 7,000 years old. So Greece is one of the oldest cities in the world. It's got a population of about 637,798. So it's named after goddess Athena. They used to have so many gods. Athens must be, has more theaters than any other city in the world. So theaters is nyingi kabisa kushinda any other city in the world. Greece is one of the sunniest places in the world. So although tunaona dada yetu amevaa kofia pale, jua inakuanga, most of the time it's one of the sunniest cities in the world or country in the world. And then nilivyosema, some of the greatest thinkers came from Greece. We remember, if you did philosophy, Plato actually comes from Greece. And then akafundisha mwanafunzi mmoja ambaye anaitwa Socrates, kama ulisoma hiyo maneno yote. So some of the great thinkers walitokea huko. So ukiwa huko Sharon, some of the great thinkers walikuwa huko. You can also be one. Try to visit, and it's a very interesting place to visit. If you go there, iko na a lot of history. So siku ya leo tukiendelea, the way we will do it, we will follow the story of our sister Sharon Chepchumba, and we will alternate, kama kawaida, alternate questions from Osea and then myself as we go. Our sister is not here today. Engineer Janet niliwaambia na she's traveling today, but we will alternate and follow her story from where she began up to where she is today. So Sharon, as we continue, tunakuambia feel free utumie language ambaye you are comfortable with.
tutatumia Kiswahili, Kiingereza, Kigiriki, obviously Greek, you know, so many people will float, including Jose and myself. But, you know, if you can speak Kalenjin, that is fine. But we want you, more interestingly, tunataka mtu afuate your story. And we believe every story will inspire 1 or 2 people. So if we can inspire 2 or 3 or many, that is good. So I believe we have a story to follow and to share, and you will get inspired. Osea, abwati wale utatuanzisha ndio tuendelee siku ya leo tukienda pale. So we will alternate, Sharon, it will be Osea and then myself mpaka tufike mwisho ya program ya siku ya leo. So karibu Osea. Asante sana balozi, umenichanua, nimejifunza vitu nyingi kutoka upande wa Chris, also philosophers. Kuna mmoja anaitwa Aristotle. Aristotle was one of the great philosophers. Alafu umesema Pilato, ukanikumbusha rafiki yetu Pilato, kumbe alitoka upande wa Chris. So Sharon, karibu. Watu wengi wanakuona kwa TV, wanakusikiza kwa radio, so leo ni opportunity yao kujua Sharon ni nani. So swali la kwanza, Sharon ni nani? Umesaliwa wapi? Na utuambie kwa ufupi familia yako, kama uko na siblings, na pia ulianzia maisha wapi ya utotoni na mahali ulisaliwa. Karibu Sharon. Asante sana. Naweza sema Sharon, kwa majina yangu kamili ni Sharon Chepchumba Kiprono, ambaye Kiprono ni jina ya babangu. Babangu ni Mnandi na mamangu ni Mluya. Mimi ni mix ya Mluya na Mnandi, which I'm very proud, juu nilipata genes za tribe yote. So nilizaliwa pale Cherengani. Nizaliwa Cherengani, nikalelewa Cherengani kidogo, nikatoka Cherengani nikaenda Kitale. Nikatoka Kitale so nikakuja Eldoret kidogo, Eldoret nikafika mpaka Nairobi. Utoto wangu nilisomea California Academy pale Cherengani, na nikatoka pale nikaenda Kitale School, na darasa nikamalizia, not kumaliza, nilijoin high school pale St. Teresa Tartar, ambayo nilikuwa nacheza football. Nilikuwa goalkeeper mnoma sana nikiwa form 1. Na pia nikiwa class 8 hapo hivyo. But sasa ndio mimi nipatikane kwenye volleyball. Kulikuwa na jirani yetu mmoja anaitwa Lelei. Anaishi pale Cherengani. Ni mchezaji wa Prison saizi. Sharon, kabla hatujafika upande wa volleyball, pia utuambie kama uko na siblings, na utuambie kidogo maisha yako ilikuwa rahisi ama ilikuwa ngumu? Sasa zingine uko harakati, kuna watu maisha yao wakigrow ni ngumu. Yako ilikuwa smooth ama ilikuwa na challenges ukigrow? Na kama ilikuwa ulimanuva aje? Sijaipata ile wakati ya kuongea kabisa about maisha yangu tangu nikiwa mdogo. Juna napata challenge kubwa sana ilikuwa mimi kutoishi like na wazazi wetu wawili, ambapo saizi unaona ningekuwa naongea the same language na nyinyi, which is Kalenjin. Ningekuwa na enjoy language, na pia wenye wanatusikia saizi wangekuwa na enjoy juu naongea lugha ya nyumbani. So kwangu hiyo ni kama challenge, because sikupata ile chance ya kukaa na wazazi wangu, na pia maybe chance ya kulearn language ya kwetu, which tribe yangu. So hiyo pia ni part of the challenge. Another thing is maisha ijakuwa rahisi, lakini vile naendelea kupush hard, I think naendelea ku make it better, which nashukuru Mungu. Na pia about the siblings, unajua saizi kama mzazi aje kuambia chochote huwezi jua, but vile najua mimi ndio nimezaliwa peke yangu kwetu kwa mamangu, na babangu yuko na watoto but sijai waona, which naongojea sana niwaone. So naweza sema
hizo ni challenges ambazo at the end of the day Sharon, when you say babako kuna watoto, I mean you lived separate, uliishi na mama ama what happened? Mimi niliishi na grandmother, mama ya kuzaa mama, but wakati alikufa sasa hapo ndo nilienda babu yangu grandfather, my grandfather akaamua huyu mtoto itabidi atafute babake na mamake juu sasa singekaa na grandfather, but mama alikuwa anashughulika, so ndio ikafika pali nikapressure mama about kutafuta baba, ndio nikapelekwa nyumbani kwa kina baba. But sasa ikakuwa like kuna venye ile wakati ilikuwa hii tribe na hii tribe waezi sikilizana, so ilikuwa clashes in between, so ikabidi tu, na pia dada ange nikataa juu pia alikuwa anatamani sana kukaa na mimi. Hapo nilikuwa class 6, so alikuwa anatamani sana kukaa na mimi, so ikabidi mama na baba warudiane ndio mimi nipate wazazi wawili, na hivyo ndio ili happen mpaka saizi mamangu na babangu wako pamoja, lakini baba alizaa watoto nje which sijai waona. Oh, okay. So you have siblings that you don't know them, but hopefully you know but next time. Tunashukuru nieti baba aliniambia ukijua una sister na brother but siwajui, so naongoja ile siku ambaye ataniintroduce aniambie huyu ni sister yako, huyu ni brother yako, lakini as it stand mimi nimezaliwa kwetu peke yangu. So asante, o sea, asante sana Sharon. Pia asante, naona watu wengi wanaendelea kutune in. Utuambie tu unatupata wapi, na pia tunakukumbusha subscribe, usishow isiishe, kwa sababu ni one of the show ambayo itabadilisha maisha yako. Sharon, utupeleke through process ya masomo yako. Umetuambia kidogo ulikuwa umefika high school mahali na hapo ni career yako ikaanza. Utuambie ulikuwa aje kwa hii maneno ya masomo, ulikuwa ule masomo ilikuwa inakamata ama ile ya kung'ang'ana nayo? ama Sharon, sorry. Tungependa tu kwa sababu umesema ulienda primary and then ukaenda, when you go to high school, what was your score in high school and where did that score take you? Ilikupeleka college, ilikupeleka wapi, as you continue? Karibu. So katika masomo yangu tangu nianze nikiwa kindergarten nikiendelea nimekuwa nikiperform vizuri. The only last time nili underperform ni wakati nilikuwa form 4 nikimaliza shule, but nikiangalia kuanzia nianze standard 1 to 8 nilikuwa vizuri. Standard 8 nilibahatika nikapata max 310, nikajoin St. Teresa Starter, which hiyo nilijoin kisports juu principal wa huko alikuwa ananitaka sana juu nilikuwa mchezaji hodari. Walikuwa wanakuja kuscout players tukiwa shule primary, so huko nilijoin na sporty. But bado nikiwa pale hiyo term 1 I was one of the best wachezaji ambao wanaperform kwa shule, na nikimaliza form 1 nilitoka huko na B-. Nikitoka huko nikijoin kwa Ndanze sasa kwenda kucheza volleyball, nilitoka na B-. So naweza sema sijakuwa danda kwa darasa wala sijakuwa mwerevu sana, nilikuwa tu hapo katikati. So Sharon, ulienda Tartar hata sijui kwa wapi, but maybe Oceana jua West Pokot. So anyway, so where ulienda huko kucheza football, saa hii tukiendelea tuko kwa hii World Cup. So nasikia wewe ulikuwa goalkeeper hatari kabisa. So ulienda huko, ulichukuliwa kwenda kucheza football. How was the team, huko Tartar ulipofika sasa kama golimu kali kabisa? Unajua aim ya kwanza nikiwa primary nilikuwa nacheza games zote, nilikuwa nacheza michezo yote.
nilikuwa nafanya high jump, nilikuwa nafanya long jump, nilikuwa nacheza volleyball, angalau sikuwa najua volleyball ni nini yote. Mi bora ningeingia hapo nishike mikono yangu nicheze. Kuna wakati nikiwa class 7 kuna mwalimu alikuja akaanza kunifunza volleyball, but nikaona ikakuwa ngumu, so nikastick kwa football. Naweza sema kwa ile shule yenye nilijoin Tata, first of all football ilikuwa inashinda East Africa. Juu Tata wameshinda East Africa I think 2014 ama 2013 if I'm not wrong. Okay. Yeah. So walikuwa wanashinda, na vile niliingia pale pia mimi nilikuwa so happy juu sasa niliingia kwa shule ambao ni mzuri kwa football, waelewa, na pia kimasomo, so sikuwa na shida. So asante Sharon. So ukatoka na B-. Hiyo B- ilikupeleka wapi? Sasa hapo kwa B- hiyo ni wakati nilifunga shule, hiyo first year ya nikiwa form 1. Nilifunga shule nikakuja nyumbani Christmas kama saizi. Then kuna jirani wangu ambaye nilikuwa nataka kusema anaitwa Lele. Yuko saizi Kenya prison, ni mchezaji wa volleyball, yuko Kenya prisons. So alikuja akaona huyu mtoto ni mwebamba, ni mrefu, akakuja akaniuliza unacheza game gani? Nikamwambia mimi nacheza football ka goalkeeper. Akaniambia ujesikia volleyball inaendanga East Africa na watu wanaandikwa kazi kwa prisons, ujesikia? So hiyo time alikuwa form 4. Nikaambia volleyball, sasa volleyball ni gani tena? Mimi kwa akili yangu nilikuwa najua tu football. So ndiye akaniambia volleyball watu wanacheza wanaenda mpaka majuu. Uji sasa akaanza kunionyesha hizo picha za kina Washu, Moim, Black Seeds. Hawa ni volleyballers wa Kenya na wanaendanga majuu. So nikakuwa like nikamuuliza kwani pia wewe unacheza volleyball? Akaniambia mimi nacheza volleyball kwa ile shule ya Kwandanzi. So yeye hakuniambia anything, alitoka tu akaenda akapigia mwalimu wa Kwandanze Mr. Kigwari, akaambia Mr. Kigwari, huku kwetu kuna mtoto mwenye ni mrefu lakini ajui volleyball. Ni mrefu na ni mwebamba na anaenda form 2. So kidogo Mr. Kigwari amecommunicate na mamangu already. Kidogo mimi napelekwa Kwandanze. So I think vile nilifika, first impression nilikuwa like hii volleyball inasaidia watu kuenda sana. Mimi pia nataka kukua kama nani, kama Black Seeds, kama Washu, kama Moin. So Sharon, umewacha Tartar sasa, wamekutoa kwa hiyo shule? Hapo bado ilikuwa Christmas. Nilikuwa nimefunga shule. Okay. So uko Christmas umeambiwa hii maneno yote? So ikabidi hiyo Christmas tumeenda kutrain huko hivyo. Kabidi hiyo Christmas nimeenda kutrain volleyball huko Kwandanze. So mamangu akanipeleka tukaenda wote huko Kwandanze. Vitu tulifika huko. Danze ni wapi? Kwandanze iko Machakos. Okay, so umetoka huko ukaenda Machakos. Yeah. Okay. So ndio nilienda Kwandanze, tukaenda nikatrain. So nikaanza kudevelop interest. Juu volleyball nilikuwa naona ni kitu rahisi tu. So nikaanza kudevelop interest. Then hiyo form 2 wakanienroll huko, so nikaacha Tata nikaenda kusoma Kwandanze. Kwa ile harakati ya kusoma nikaanza kucheza. Hiyo mwaka nikiwa form 2, that was 2015. Watu wakienda Kwandanze ilikuwa inaenda East Africa na volleyball. Mwalimu alijitolea tu kunibeba, angalau sijui kitu chochote lakini alinibeba kwa team. Nikakuwa among the 14 players which mimi sikuwa najua kucheza, but I think ilikuwa for exposure. So tukaenda Rwanda, tukacheza Rwanda lakini tukapigwa na Rwanda Revenue, tukakuwa number 2 kwa East African Games na tukarudi. Veturudi nika keep on working hard, nikaambia mwalimu, pia mimi nataka tukienda hizo michezo, pia mimi nataka nikue nikicheza. Juu kikaa huko nje kuna pressure fulani hapo, hata angalau ujui volleyball. Lakini juu ni timu yako na ni shule yako, unataka tu pia ukue pale ndani ukicheza. So nika keep on training, nikatrain. Hiyo mwaka nikakuwa committed, nilikuwa form 2. Then form 3, sasa ile mwaka wangu nye nilikuwa naanza kucheza ndani kwa game, tukapigwa na Soweto pale Nairobi. Juu ilikuwa
regionals, tukapigwa na Soweto regionals, so tukuenda East Africa, na East Africa ilikuwa Eldoret. So Eldoret nilienda tena kuwatch na hapo sasa nilikuwa form 3. Nilipofika huko Eldoret kuwatch hizo game niliumwa kabisa, nikasema mimi nikirudi shule mimi naenda work hard. Lazima hii mwaka naenda kumaliza, juu nilijua nilikuwa na mwaka moja ya kumaliza high school. Nikasema lazima hii mwaka naenda kumaliza high school, lazima nitoke na kikombe, either nikuwe MVP ama tushinde East Africa na nationals. Then tukarudi shule, nilitia bidii, tukafanya mazoezi, coach hapo tukakimbizana, tukapigana. Lakini bado tu nikakaza tu. Kuna wakati hata mpaka nilikuwa give up. Nasema mimi sitaki tena volleyball. Nikabeba bag zangu nikatoka nikaenda. Coach akaniambia utarudi juu mwili yako ishakubali volleyball. Ni volleyball utacheza. So nikiwa form 4 tukianza niliandika manifestation tu. Niliandika kwa karatasi na nikastick kwa box yangu ya manguo. Nikaandika kila timu yenye napata lazima tuwapige 3-0. Na nikaiweka kwa box. Na hivyo ndio ili happen, tukapiga kila team 3-0 mpaka East Africa 3-0, na nikafanikiwa kuitwa kama MVP both nationals na East Africa. So Sharon, umeanza volleyball kwa form 2. So wewe ulikuwa ile football ilipotea. Ilipotea, hata saa hizi sikumbuki anything. So ukatransfer from Tartar umeenda kule Machakos. Yeah. Ukaingia form 2. Nani analipa fees saa hizi ukiwa huko ama ulipewa scholarship? Nilipatiwa scholarship na Kwandanzi. Oh, okay. So ukapata scholarship, fees haikuwa shida. Yeah. Sikuwahi pata shida ya fees, nilipatiwa mpaka uniform. Oh, that is good. Okay, yeah. So ukaendelea mpaka ukamaliza. So bado tuko hiyo shule ya Machakos. Ukaendelea mpaka form 4. Umepiga hawa 3-0, mumeenda East Africa. What happened? So vile tulimaliza michezo ya East Africa, before then kulikuwa na team ya Prison ilikuwa, I really thank Prison team juu walikuwa nakuja shule wanatusupport, both ilikuwa Prison, Pipeline, hizi clubs ilikuwa zinakuja shule, wanakuja wanatrain sisi, so at least unapata hiyo motivation. Unaona mtu anachezea national team, anakuja mnatrain na wao. Coaches wa Prison hiyo time ilikuwa anaitwa coach Lungaho na Mr. David Kilundo ambaye ni one of the managers wa Prisons, walikuwa wanakuja kwa shule wanatu encourage. Unapata anakuambia leo ukiattack mipira 5 na kunilia sport shoes, so una work hard ndio ununuliwe sport shoes mpya, unaona. So I think hiyo kukuja kwa players kwa shule pia ilikuwa inatu encourage ku work hard so that mtu akuwe kama wao, unaona. So wakati nilimaliza shule, my first impression na first team ilikuwa kwa roho yangu ilikuwa Kenya Prisons, which juu nilikuwa na Mr. Kilundo pale na Prison walishinda wakikuja huku hivi kwa shule kutrain na sisi. So nikabahatika kuitwa kwenye Kenya Prisons. Nikajoin Kenya Prisons hiyo 2018. So Sharon, ulikuwa umemaliza form 4 na ukapata ngapi kwa hiyo ndio uende huko, ama ulichukuliwa tu just because you are good? Vile tulianza hapo mwanzo nilisema only form 4 ndio nilipata issues, siku perform vile nilikuwa nataka. Okay. So lakini ukapata kazi, so hiyo ikakupatia kazi, ukaingia Prisons. Niliingia Prison, niliaidiwa kazi, nilika Prison mwaka moja, tukacheza tukashinda league. But unajua hii dunia saizi ni kutafuta for greener pasture. We are all looking for money to make our future better. So nikiwa pale Prison nilikana wao mwaka moja, that was 2018. Nikapromisiwa kazi, kuandikwa kazi angalau hiyo mwaka ni kama ilikuwa na shida ya kuandikwa kazi. So vile ilifika 2019 Pipeline walikuwa wananiita sana. So nikaenda kujoin Pipeline. Kufika Pipeline pia ikapata contract za hizo hazifanyi. Naambiwa tu kesho, unajua sasa coach juu anakutaka hizi kuambia contract hii iko mpaka next year. Anakuambia tu management imeni promise next month. So nika notice nilimaliza Pipeline 1 year tena.
which tulicheza tukaenda club championship na Pipeline, tukakuwa number 3 na nikakuwa best attacker. That was 2019 kwa club championship. So ikafika December nikaanza kujiuliza. So Prison pia walikuwa wananiita nirudi huko niandikwe kazi. So nikaanza kujiuliza tena nirudi Prisons nikae tena mwaka moja bila kuandikwa kazi. Na nimepitia mwaka moja bila kuandikwa. Nikaambia manager, ile siku tu utapata barua, wewe niletee barua, mimi sitakata. But sasa nikabahatika, kumbe game yangu ilikuwa ina improve each and every day, na pia the more unacheza the more unapata experience na kila kitu zina change. Sasa unaona kama points zinaendelea kuincrease. So hapo ndio KCB wakakuja wakanichukua, na nashukuru sana Mr. Paul Bitok. Paul Bitok amechange life yangu kabisa. So umetoka Prisons hawako kuandika, ukaenda KCB hawako kuandika. Not KCB, Pipeline. Pipeline haiko kuandika, KCB ikakuandika ama what happened? So wakati nilikuwa Pipeline hiyo December tulikuwa tumeenda qualifiers za Olympics. Nakumbuka vizuri tulikuwa tumeenda qualifiers za Olympics. Na tukikuwa kwa qualifiers za Olympics, my first aim was either niende professional ama nipate club nye itanilipa juu. Saa hizo nilikuwa mchezaji, nimemaliza shule 2 years na sina payment, sina payroll na naishi na mtu. So nilikuwa na feel ni kama napatia ule mtu naishi naye burden juu hakuna kitu na contribute juu sipati pesa. The only pesa napata ni pesa ya national team, which ukikuja kuangalia pesa ya national team haiwezi kusaidia vizuri. Ni ile tu national team, the only thing wanaweza kusaidia ni kujenga jina juu whatever you are doing with the national team huku nje watu wanaona huyu ni mchezaji wa national team ya Kenya, huyu mchezaji ni mzuri, unaona. So hiyo ndio kitu national team inatusaidia, but ikifika kifedha ni ngumu kidogo. So kusurvive na hiyo pesa ya national team ilikuwa ngumu. Singejilipia rent na fanya kitu ya maana. So nikasema acha niende nitie bidii pale kwa qualifiers za Olympics, to qualify tuende Olympics ndio timu zingine za nje zinione. But sasa ile harakati ya kucheza nikapata injury, nikakuwa nimerudi morale chini. Coach Paul Bitok hiyo time ndiye alikuwa ametoka Rwanda. Akakuja akaniongelesha, akaniuliza miaka, nikamwambia miaka yangu, akaniambia unajua wewe ni mchezaji mzuri, nikutia tu bidii hivi na hivi na hivi na hivi. So wakati tulienda pale qualifiers za Olympics huko Cameroon, ndio aliona wakati tulikuwa tukacheza hapo, nilifanikiwa kuitwa like one of the, it's like MVP juu nilikuwa na points mingi, nilikuwa kwanza kwa points. Then they akaanza kusema I will just fight for players to get employed and some of them to get good contracts. So wakati tulirudi Kenya, akaenda kunegotiate na KCB about kupatia players contract, which alikuwa anataka kuimprove the way of contract za players in Africa and also in Kenya specifically. Juu players wa Kenya ni wazuri, but the more clubs zinachukua wanakosa kulipwa, ama unapata club wanalipa mchezaji wa national team maybe si ile standard yake. So I think the main aim ya coach ilikuwa ni ku appreciate players by paying them what they can be comfortable with, both when they are living in Kenya ama hata mtu akienda nje. So ndio pale nikafanikiwa. Wakati walikuwa naenda kunegotiate, wakaona points zangu pia ziko juu, points za Moim ziko juu, points za Edit ziko juu. Then pale ndio tukachukuliwa KCB. Na nashukuru sana KCB for like 3 years. They've been paying us for 3 years. Na walikuwa patient. The first year ilikuwa mwaka wa corona, we didn't do anything, we didn't go for club championship, hatukufanya kitu chochote. Mwaka wa pili ikakuwa same national team, ndio hiyo tunaenda tu national team, so clubs haichezwi anything. Na mwaka wa tatu ndio sasa tulipata results which tulingangana kabisa. Mimi mwenyewe nilikuwa nasema Mungu saidia tu nipate hii kikombe ya KCB. Juu amenilipa miaka 3 bila mimi kuwachezea. Nimekuwa tu nikicheza national team. So ndo nashukuru tukaenda club championship, tukafanikiwa kupata kikombe ya club championship as the best club in Africa. So Sharon,
Sazile unasema KCB ilikuwa inakulipa kikazi ama uliandikwa kazi na KCB ama walichukua tu as a player in a club? What did they do? Walinichukua KCB saizi ndio wameanza kuandika. Kama uko na makaratasi umeenda university na uko na hizo makaratasi zote, as a player unaweza andikwa kazi, lakini for those wenye wajaenda advanced education so itakuwa ngumu kiasi, but if wewe ni mchezaji mzuri wanakupatia contract, tuseme kama contract ya 3 years ama contract ya 2 years ama ya 1 year ama ya 5 years. So inalingana na vile wanaona potential yako. So mimi nilipatiwa contract ya 3 years which iliisha last year. Sasa hii mwaka ikakuwa mwaka wangu wa kutoka sasa. Asante sana Sharon. Kuongezea hapo, maybe Sharon atambia probably ya contract sao ina indicates kwa always hiyo contract lazima participate ama contract yenye ni assurance kwa you are part of them despite the fact msipotoka lazima unalipwa. Hiyo contract ni kama tu vile mtu ameandikwa kazi and analipwa monthly, whether you are participating or you are not participating, lazima utakuwa unalipwa. But pia kwa contract inasemekana like iko na rules na regulations tu. Ni vile kama mimi ni mchezaji na nimeenda kumesu huko kando, ipatikane niko na injury ama ipatikane niko na mimba na nikizaa bado sijerudi kwa team for that period of time, tuseme kama nilisign contract ya miaka 3, then mwaka wa kwanza nikaenda nikazaa, then nimepatiwa hiyo mwaka wa kuzaa nilee mtoto, then hii mwaka moja yenye imebaki kama sitarudi nikiwa form kusaidia team, I think wakianza kurenew contract jina yako inaweza kosekana pale. So just a regular contract. So asante Sharon. Kongoi Geoffrey Rono agere Cyrus Chumba mangana mnyano kale migeses kongoi Cherob Muigei kale isubet kale welcome Sharon agere Josiah Kemei following from Nandi County kogaribu Evans Kaitany akiwa pale Japan Nakoya asante sana Elias Yego asante sana following from police Derek Kiprotich asante sana from Chepkoilel Kambas Joel Langat following from China kongoi Joel Langat he was yani alumni ya hii program Ian Sulu anatufuata akiwa upande wa abwatiale Ian Sulu kumnyano sa kongoi Ian Sulu Solomon Tarusi mitasaniak kongoi kalamitei kongoi Solomon Tarus Navastas Limo anatufuata akiwa Nandi County Clement Kibunge kongoi watching from Lodwa Ulimba Turgana Noah Kip asante sana akiwa Doha George Kirwa Misoi asante sana akiwa Wisconsin abwatiala America no atia Lilian Chepchumba Ananlisan Chepchumba kusubet kubun Kapsabet Koyet Kipchumba Celine following from Egypt asante sana umutu wa Egypt Kebenei akiwa upande wa Mangana Lemnyono kongoi ngakwe tugul josubet Shian agilaikan story ya huyu dada wetu nafikiria is very inspiring. Asante, you know, ukiwa na talent you can get employment, you can get contract, you can get all this. Naona Philemon Lelei meresei anan meres kumnyeno mite in Dubai asante sana osea mange na letegero gongo. Kongoi balozi agere chang biik kabisa jisubet angot ngebebertan ba YouTube agere ami kebeberatak Kebene Lilian go one of the volleyballers mangana lagi Jason Sak Sharon ata confirm Philemon chang biik age merese Priska gongeto limba kaptingia Brenda Jiri kaptingia agora acknowledge ni presence ba coach Paul Pito ga serwa kabisa isubi kabisa tetutiet asante sana Paul Pito coach apike janga kabisa from takwekete jingo subi Australia Kenya balozi
Shadrach Chuma watching from Kamboga, asante sana. Chepchumba Arab Tera kale following you live kongete olimbo emetab England, emetab Australia. Kongoi Chepchumba Arab Tera ak biik chechang kabisa cheisubech Bwalei kosubech kongete olimbo Doha, Qatar. Kongoi Silas Bwalei, asante sana. Ngotiketestai kisub Ayabei Bridget kale following from Baringo olimbo Eldamarafin. Halumena nebo olimbo emetab Saudi Arabia, asante sana Ayabei Bridget ak biikab olimbo Baringo, asante sana. Kongoi ngakwe tugul utuandikie unatufuata, where are you following us from, and then share and like it, and then put a comment for our sister. Asante sana Sharon. So tumekufuata, umeenda, umefika, umechezea KCB, and we want to say thank you to KCB for, making sure that the Kenyan talent is up and living and, existing. So asante sana KCB, Awongoi, Coach Pitok of what you're listening, and of course Pitok is probably very proud of you, of what you've done, and you've said something. Tutakuachia uambie kitu later, you will have to say something to Coach. Niliona juzi organize a tournament huko Eldoret. I'm sure we'll get more volleyballers. Asante sana Coach Pitok. So tukiendelea Sharon, so tumekufuata, umeingia KCB, bado una survive hapo, umeanza kupata salary, hizo vitu. Tumekupata huko Athens. What are you doing in Athens? Ama ulifikaje Athens? And have you lived in other countries? If so, utuambie ulipotoka KCB ama ulitokaje? Did you tell them kwa heri ama contract iliisha ama ulipata something better, or what are you doing in Athens? Tumekupata huko, utuambie vile ulifika huko and what you are doing in Athens right now, Sharon. Kwanza nizaanza na nilikuwa nimesahau kuambia, nimekuwa kwa national team since 2018. Nilienda World Cup ilikuwa Japan, nikaenda World Championship ilikuwa Japan bado. Nimefanikiwa kwenda All African Games pale Morocco na national team, na pia tulienda qualifiers pale Rwanda, qualifiers za World Cup, which ilikuwa hii World Cup imekuwa World Cup imekuwa concluded. World Championship hii imekuwa concluded, nye tumetoka Netherlands. Nimeenda Cameroon for qualifiers za Olympics, which tulienda Olympics nye iliisha ya juzi. Nimekuwa kwa World Championship ya juzi. So naweza sema jani yangu ijekuwa rahisi, lakini due to watu walikuwa around me, vile nimekuambia wakati nilianza volleyball nilipata encouragement, motivation kutoka kwa wale players wenye wamekuwa kitambo na bado saizi wangali active. So wameni keep pushing juu, ndio maana nikafika mali niko hapa hivi. Na mimi kufanikiwa kukuja hapa, naweza sema vile nilianza mwanzo, mwenye alichangia bado ni Coach Paul Bitok, and bado Coach Paul Bitok ndiye alichangia mimi kupata ile contract nzuri pale KCB. So naweza sema karibu despite ya kukua, wakati nilikuwa kwa national team nilikuwa na coach ambaye alikuwa anaitwa, coach wangu wa high school alikuwa anaitwa Mr. Kegwari, ambaye yeye ndiye alinisaidia kujua volleyball mpaka sasa hivi penye niko. Nikamaliza high school nilipatana na coach Lungaho, ambaye ni coach wa Prison, sasa hizi ni Prison Men. And then Okay. Then nikakuja kwa mikono ya Coach Paul. Nikakuja kwa mikono ya Coach Paul Bitok. Na sasa vile tumecheza hizo michezo zote concluded, nikapata manager ambaye amenitafutia club hapa hivi Thessaloniki, Greece. And hizo zote ni juu ya points zenye ni vile ukienda kwenye YouTube ukaanza kusearch wachezaji, kuna clubs zenye ziko competitive huko nje, Europe, Asia, kila pahali
wanatafuta players ambao wanaweza compete kwa hizo leagues. So mi nikafanikiwa, kwanza nilikuwa nimedraftiwa kwa league ya Korea au Russian league, ilikuwa Russia ama Korea, either ilikuwa Korea. Last year nilikuwa draft kwa league ya Korea, but nikafanikiwa kukuwa namba 6 na walikuwa wanataka players 5, so nilimiss tu hivi kidogo. But hii mwaka manager wangu akanitafutia huku Greece, ambaye alipata Aris, na Aris walikuwa ready kunichukua. Sasa hizi mimi ni mchezaji wa Aris huku Thessaloniki. So ukiwa sasa mchezaji wa Harris huko whatever Greece, do you are you employed ama clubs inafanya namna gani? Ni kama sasa like tuna watch soccer sahi, so tunasikianga kama Ronaldo is playing for a club, so do you get paid for playing for the club ama what happens? Just walk us through. Sasa I think for now the professional players are doing a contract thing with the seasonal sport, because kama vile umesema Ronaldo, kama si anachezea national team yake, ako na club ingine maybe outside the country, na haizi kuwa pale for like so many years unless niye amechoose kukaa pale na pia team inamtaka akaya pale I maintain. But it's like KCB vile walitufanya, walituchukua wakatupatia contract ya 3 years, then after 3 years kama wanakunid they will tell you we want you back, then you have to sign again the contract, which mimi nilimaliza 3 years KCB, na vile tulipata hiyo ushindi nikasema at least nimerudisha mkono kwa KCB. Sasa hizi ni high time yangu kutafuta kwenda ku advance like sport yangu, nione ni wapi naweza fika kispoti na ni nini naweza achieve from outside the country, from outside Kenya or outside Africa. Pia nipate kuinteract na wale wachezaji wengine, ndio nikirudi pia Afrika ama nikirudi Kenya nianze kusaidia wale ambao ni wachanga, wale wadogo wana grow na talent. So vile tunafanya hapa hivi ni contract ya season iko na season inaanza from November. Yeah, season inaanza November, inaisha May. November kweli, yeah. So kuna season. Sasa season ikiisha, either utamaintain hiyo club ama watakuchange uende club ingine. Na kama club bado itakutaka hapo, it means they have to sign again the contract for you to remain there. So mimi hapa nililetwa nikasign contract ya the whole season. So season ikiisha, kama nitakuwa nimeperform vizuri, team inaweza kubali kuni maintain, ama timu ingine wenye watakuwa wameniona nimecheza hii league wanaweza kubali kunichukua nipeleke country ingine kwenye timu ingine. So Sharon, as you stay in the contract, unalipwa, una sign contract monthly ama monthly? Monthly, unalipwa monthly. Na unapewa pahali ya kukaa, what like what benefits do you get from staying in a club? As a professional athlete, first of all unapatiwa means of transport to reach for the training penye mnatrainia, then unapatiwa apartment, alafu hizo vitu zingine kama games hizi za kucheza, za training, kila kitu juu you must be in a full attire ya club nyeuko. So hata saizi nimekosea juu nimevaa nguo ya nyumbani, nafaa kuwa nimevaa nguo yangu ya team, full attire ya team Aris. Team Aris. Yeah. So asante sana. At least inapatia watu to understand what it is. Ukishafika pale unalipwa monthly, unapewa apartment, unapewa kila kitu what you need. So yako tu ni kucheza. Yeah, yako ni kucheza, ni kitu nye wanakupatia, kitu nye basic things zenye huwezi pata. It's like for the payment that you'll be getting, because tumbo ni yako si ya wale, so you have to take care of yourself in terms of feeding yourself. So kwa ile kama we ni mtu mjuaji, zile pesa zenye unapatiwa lazima pia utumie vizuri. Juu ukikuwa mtu wa kukula utakula zote.
Okay. Asante Sharon. So tunakutakia mema pale, na asante Coach Pitok na wale coaches ambaye walikupatia ufike pale. So Osea, let me come back to you. Asante sana balozi, maybe bado tukiwa upande huyo wa Sharon, utueleze kidogo difference yenye umekaa kwa hiyo club for a very very short period of time. Nini umeona utofauti kubwa ukikombea upande wa na upande huo na upande huu ya Kenya? Kwanza naweza sema Nimeona watu wengi hapa Sharon wanatufuata na umeongelea professional volleyball na watu wengi, unajua huko ground na watu wanacheza volleyball tu, wanasiasa wakifika ni hiyo volleyball mtu anacheza na anaenda, so ile ya kupush time. Ama Sharon, in essence, you know, some of the challenges yenye unapitia ukiwa pale na benefits yenye unasema, you know, like mtu mwenye anakufuata huko ndio aseme, you know, afadhali niende majuu kama wewe, ama anafikiria huko inaitwa majuu pia. So umeshafika ile majuu ile uliambiwa, what are some of the challenges ama benefits yenye unaweza kuambia mwenye anatufuata pale, Sharon? Naweza sema kwanza mentality ya mchezaji inafaa ikuwe always ready for anything, which ndio make decision ya kukuja professional, lazima ukuwe ready for anything. Hii inamaanisha kwanza utakuwa language barrier, juu mimi ni Mkenya, mimi ni Mwafrika, language ambayo najua peke yake ni English na Kiswahili. Na most of the Europe countries, ama not even Europe, like kuna country mingi ambao watu wajui English. So hapo kuna language barrier, which hiyo ndio the biggest problem, like biggest problem ambayo iko. But I really thank God because wale wachezaji wenye niko na wao kwa timu yangu wanaongea English vizuri, tunaweza communicate. But nikishatoka kwa timu, nikikuja kama nikwenda kununua chakula ama kununua kitu pale nje, so ndio unapata ile language barrier sasa. Sasa hiyo tu Sharon, wewe sasa uko Greece, nafikiria, you know, Greece watu wanaongea Greek. Yeah. And, you know, somebody tells me that Greek is not an easy language, although, you know, a lot of English very words hard. were borrowed. It's a very difficult language. So, coach wenu sasa, you know, akikuja mazoezi, how, you know, what languages do you use when you are playing kwa kiwanja mkifanya mazoezi? What does the coach do? Kwa coach wangu kwanza English kwake ni tatizo kidogo, but kuna wachezaji wote wanajua English. So wakati coach anaongea kwa Greek, kuna wachezaji ambayo juu tuna wachezaji 4 from different countries. Kuna mimi ambaye nimetoka Kenya, kuna mwenye ametoka Amerika, na kuna mwenye ametoka Brazil, na kuna mwenye ametoka Belgium. So we both talk different languages. So unapata wale players wenye ni wa player wa Greek wanakuwa divided. Kuna mwenye wa kunitranslatea mimi kenye coach anasema, mwingine. But now vile as time goes, unapata wakati coach anapeana instruction, utajua hii ni nini Kenya naongea. Kama saizi coach akipeana instruction, nitaelewa, but sitakuwa najua ni nini alisema, but naweza elewa niseme coach ameniambia hii ball, wacha ni itume hii side nyingine. So asante Sharon. For the benefit of Osea na huyo wengine, how do you say jambo kwa Kigreek, ama you know, so one word ambayo tunaweza kuboro in Greek? What can we learn? There's yasas, parakalo, but I really don't know which time or what time to say it, but there is yasas, parakalo, hiyo ni kama salamu. Then kusema asanti unasema efharisto. Kusema saizi najua 1 mpaka 6, juu hizo ndio lugha tunatumia kwa uwanja, juu ya kuambia mtu position za kuenda. Okay, yeah, so naendelea. No, sawa, you will learn, utalearn hiyo language. Yeah. So yeah, asante Sharon, na asante ambaye wanatufuata. Victor, tunakuona, Kipkoech, Chepchumba, Celine bado wanatufuata.
Arab Sajin is following us, anasema pass regards to the guests, anasikia. So Kipsankirwa, asante sana, anasema asante Chumba. Enoch Kebenei Lean bado anatufuata. I think Kebenei Lean amefurahi kabisa. Asante kwa nyinyi yote. Enoch Tanui, Pius Kogo, asanteni kwa nyote mnaotufuata. Vivian Williams anatufuata, asante sana. Like it and follow, and share, so that we can and put comments, so that our sister Sharon will get some of your comments. Sharon, tukiendelea, tumekufuata, you learning the language, you learning 1 through 6, ambaye is the language ya volleyball, I guess. Sazile unaenda if you look back, Sharon, ukiangalia nyuma penye umetoka, tangu siku zile ulikuwa huko Cherang'anyi, ukaenda mpaka Tartar, ukaenda hizi nchi zote hizi, umeenda mpaka umefika huko Machakos, ukatoka pale ukaenda mpaka sasa tumekupata huko Greece. If you look back, did you at any time know that utafika hapa hivi, ama you will get to be this good, ama so for the benefit of somebody mwenye anatufuata pale, saa zingine watu huwa wanasema mimi siwezi kufikia penye Sharon amefika. Wewe sasa ukiona tangu siku ile ulikuwa unacheza, wewe ulikuwa footballer, ulikuwa goli ambaye ni hatari kabisa, mpaka siku ile uliambiwa award na mtu, and then you started learning volleyball ukiwa form 2. Did you know you would get this good, Sharon? Kwanza naweza sema ni mimi kitu ilini drive is passion. After kutoka pale Tartar nikakuja nikajoin volleyball. Nikianza ilikuwa ngumu, tulikuwa na shida na coach ambaye ni coach wangu uzuri alikuwa mwalimu pia, so alikuwa anaelewa. But tulikuwa na shida mpaka nika give up. Hata kuna wakati nimekwambia, kuna wakati nilibeba bag nikitaka kwenda nyumbani, sikutaka volleyball tena. But naweza sema ilifika pale nika grow hiyo passion kwa volleyball, ambaye ndio kitu inani drive mpaka saa hizi. Juu naamini ya kwamba kama uko na passion kwa kitu ambacho unafanya, kani masomo, ukisoma na passion uta achieve kitu ambacho unataka. So for me, it reaches a point whereby so now I developed a passion in me, which it really drives me. So nimekuwa na hiyo passion, nikakuja nikapenda volleyball, na pia vile nimemaliza high school nikapata wachezaji ambao wa national team. They are so motivating, they are so pushing. Mchezaji anakuambia, you know what, you have a potential, so don't mess with it, work hard. Na ananiambia mimi nimeenda professional hizi country, nimecheza hii country, nimecheza hii. Ananiambia hata wewe uko na hiyo potential ya kufika huko, so you just work hard. Then ile harakati yenye tukicheza, tunacheza, tunashinda, tukishinda pale Afrika, unapata wachezaji wanakuambia wewe uko na potential, like volleyball yako ni different, so don't mess with your volleyball. So nimegrow kwa environment ambayo nimekuwa encouraged with my senior players so much. Nimekuwa so close with the coaches, so close with the senior players. They keep on encouraging me, wana keep on kunikumbusha, Chumba, you are good, you just have to work hard. So naweza sema, do not even look down on yourself, never look down on yourself, because you don't know like ile talent yenye uko nayo itakusaidia aje. Juu kama mimi singepata hiyo motivation, singekuwa pushed, hata mwenyewe singekuwa najua kama hii talent inaweza nifikisha mahali kama hapa. So I really thank those people that has been in my journey since I started up until today, and there are still some of the players, some of the coaches and everyone wenye nilisoma nao, wenye walijua nikianza volleyball, they still push me. Wananiambia hata pali wananiekea bet, wananiambia ukishinda hiyo, ukiwa na hiyo timu yako, ukishinda we are going to give you this, na usiposhinda you have to give us this. So I would love to work hard so that nishinde nipate ile kitu nye wanataka kunipatia. So I think kama ukisha identify talent yako, kama wewe ni mkimbiaji, go for it. Najua kuna wakati zitakuwa challenges, zitakuwa mingi mpaka utake ku give up, but don't give up, just keep on pushing, because you never know what is ahead of you.
So asante Chumba, I want to ask you 2 questions kabla sijauliza ile swali ningekufuatilia. The question I would ask you is which athlete ambaye, you know, like kwa volleyball, I don't know who is the best athlete mwenye una, you know, who do you look up to in volleyball? And number 2, what game ambaye inakukumbusha of all the games yenye umecheza, which one ambaye inakufanya ukiamuka unasema this was the best of all of them? Which game was the best for you of all the games that you've played? And number 2, which athlete do you look up to ambaye ungependa kukua kama yeye? Sharon. Na pia balozi aongezee, naona watu wengi wanaendelea kuandika, anasema Sharon Chumba 5. Hii namba 5 ilitoka wapi ama ni just your brand? Hiyo sasa nitamalizia tukiendelea. So I think kwa mchezaji bora ukisema unajua saizi kuna Afrika, kuna nyumbani na kuna worldwide. Dunia kabisa ambaye ungependa, who would you want to be like kwa wachezaji wote wenye unajua in volleyball? So kwa wachezaji wote niko na wachezaji 5. Oh, okay. I really admire those 5 players. Wa kwanza niko na Egonu, alikuwa anacheza national team ya Italy, saizi yuko pale Turkey, anacheza league za Turkey. Wa pili anaitwa Boskovic, ambaye ameshinda MVP kwa hii concluded World Championship. Wa tatu niko na Carol, ni middle blocker, lakini napenda vile yeye ana block juu ukicheza hakuna ball inaweza pita kwake. Wa nne ni Gabi, ni mchezaji wa Brazil, na wa mwisho ni Miriam Sila, ni mchezaji wa Italy na ni outside hitter. Okay. So what game ambaye unasema wewe ulicheza kwa hizi mchezo yote, because there are so many? Mbona hujaniuliza Kenya? Kenya, okay, Kenya. Okay, utuambie kwa Kenya. Kwa Kenya wale wachezaji wenye nilikuwa na admire nikiwa bado mtoto na mpaka sasa hivi bado wachezaji watabaki kukuwa legends ni Black Seeds Kadhambi, Janet Wanja, Jane Washu and Mercy Moim. And right. And Makuto, the old Makuto, not the young Makuto nimekuwa nae, so but nilipata ile time ilikuwa Evelyn Makuto. All right. Yeah. Unajua ni Sharon, unajua ukisema Kenya maybe utaongelea baadaye maybe about the legends probably. Unajua hawa wachezaji ukisema hivyo ni wewe kwa sababu lakini watu wengi hawajui, maybe baadaye utamention nini tutawafanya. Ukiongelea Makuto, watu wengi hawajui Makuto ana maybe contribution yake kwa games, maybe baadaye utaongezea watafanya nini ili iwe recognized. So Sharon, bado tunangojea utuambie kwa games, you know, which one do you know of all the games yenye umecheza, ni gani ambayo unakumbuka unasema this was the best of all of them and why? Game yangu the best of all of them ni All African Games ambayo ilikuwa Morocco na Cameroon qualifiers za Olympics. So hiyo ilikuwa those were one of my best games because both of them nimecheza nikiwa injured, a very bad injury, but tulimanage kuwin which tukapata kikombe na pia nilimanage kukuwa like top scorer. Asante. So that is why I keep them as like my favorite game. Hiyo time nilikuwa na pain but still nili work hard na still timu yangu wali encourage mpaka tukashinda hiyo kikombe nikiwa nacheza. All right. Asante. Na tuka qualify kwenda Olympics. Okay. Osea kagete tibu nilikuwa nimeuliza kuhusu probably umemention those other players na umepata privilege kutembea different parts of the countries na unaona the way vile wako probably being recognized like in their countries, na maybe nini tunaweza fanya kwa huku nyumbani angalau ukimention our players wengine watu watakuwa interested in Kenya wanasema I need to be like so and so.
kitu cha kwanza ningesema to appreciate an athlete, it's not a must you give him or her something big. You know, you can just appreciate me by putting what I'm doing. Like kama mimi nashukuru sana juu like pale social media yangu pale Facebook, and pia nashukuru sana kwa sana Wakalenjin wenzangu wenye wako pale kwa Facebook. Anything nitapost na any award nitapata, utapata imekuwa shared everywhere, which unaona support kama hiyo, it means like you have people that are really supporting you and you don't have to let them down, you have to push more, and it means ukiendelea kugrow hivyo. And siku hizi kila kitu liko kwa media, kila kitu ni media, so mtoto akianza kushika simu hivi, ashike simu ya dadi ama ya mama, anashika simu hivyo nakutana kumbe mama anaonanga Facebook kuna Sharon Chepchumba anacheza volleyball, anasema mam, pia mimi nataka kukua kama nani Sharon Chepchumba, because of the support that you are giving. Ama kila wakati unapata mzazi ameekelea volleyball kwa TV, akana watch na watoto wako pale, anasema ule mchezaji ni wetu. Unaona saa kama games zangu tuseme nikiwa huku Europe, huwa maybe sometimes na share links, unapata nikishare hizo links unapata wale fans wangu kwenye Facebook wana watch hizo game, na probably ukiwatch hiyo game watoto wako pale, so akiwatch wanaambia unaona ule mchezaji ni wetu. So unapata mtoto akigrow anaanza kukua na ile ajia, I want to be like Chumba, I want to play volleyball like Chumba, unaona. So that is ile ndogo ya kwanza, like to support players wetu juu ukiangalia kwenye social media volleyball, I'm just talking about volleyball first because mimi ni wa volleyball. Ukiangalia kwenye social media volleyball, both not even in Kenya only but all Africa, like it's rare to get a player who is verified. And if you ask me the reason why, even me myself I will not say. No, but I think it's because according to the way I see, it's because we don't support our own. Like ni ngumu sana sisi wenyewe kusupport wale wachezaji wetu, elewa. But when nimeka Brazil 3 months, nili notice ya kwamba the first people that makes the players are like famous and stuff, and it keeps on encouraging players not to pull down, ni the society and the environment and the support they get from the social media. So unapata wale players wamegrow wakiwa na followers wengi, unapata kwenye hiyo page unapata mchezaji akona followers, amekuwa verified, unapata wakati anytime anacheza unapata games zake ziko shared even without yeye mwenyewe kushare. So unapata hiyo support inaendelea kugrow. That's why unapata most of the Europe countries or other countries, unapata players are known because the support that are getting from their country first, and the other countries, it's so big. No. So ndio maana ukiniambia nikikwambia nikitaja players wa Kenya, and then unaniambia hatuwajui, so it means hiyo inaonyesha like So Sharon, having lived in Brazil, where umekaa Brazil, ukatrain uko for 5 months, sahi umekaa upande wa Greece. What can you tell, the government, like, maybe kuna administrators wenye wanatufuata, so that, or what do they do different so that they remain good? What kind of inspiration inchi ambaye imedevelop kama Brazil na Italy na hii wanafanya yenye si hatufanyi tukiwa wa Kenya, ungewaambia nini serikali? We have a new minister of sports who is still new. What can they do so that we can get better in volleyball ama hata mchezo zingine? Na pia maybe unaweza ongelesha gavana wako natembea huko, nini anaweza fanya huko Kitale kwa maneno ya talents? So first of all, pia nitarudi hapo kwa Mr. Paul Bitok. Whatever Mr. Paul Bitok is doing, my coach, is really nice because ana fight
volleyball to be played inside instead of outside, which is so encouraging and it's so nice. For me, I will support him 100% because like sisi tunacheza outside and then tukifika hizi countries zingine volleyball is always indoors. Nona. And when you are training in Kenya, we are training outside. So whatever Mr. Paul Bitok is doing, like I just really appreciate, and if he gets people to support him, then we will really appreciate as players. Most of the biggest challenge we have, like for us in Africa, it's because most of the African athletes wanaanza career ile time they are grown up. Like unapata mtu ni mkubwa, mtu ashamea kiburi, sasa ndo unapata anaanza anajua mimi naweza cheza volleyball. Akifika huko kocha anasema hii, yeye anafanya hii. Kocha anasema hii, anafanya hii. But I have evidence like now. Mimi niko kwa club ya Aris Thessaloniki. For us we have like players, young players, babies from age of 6 to 9. Hiyo ni category, they train at their own. There is an age of 9 to 12, then there is an age of 12 to 15. Then sasa utapata 15 to 18 hao ni kinda teenagers. Then sasa ndio upate sasa club iko na sisi sasa wale wakubwa kwa club. So it means they are trying to put athletes both in sports na academically. Unaona? So mtoto ana grow kama ako na skills. First of all, skills is the most important thing kwa sports. If you don't have skills, then it means you are doing nothing. Unaona? So unapata mtoto ana grow akiwa na skills, ana grow na experience, juu utapata kwa hiyo harakati ya yeye kutrain akiwa mdogo, they get to interact with their senior players because we train in the same place but different time. So unapata nikikuja leo, or even the coach will say the senior players will go train with the junior players and stuff. Unaona? So unapata watoto wana grow na ile skills na pia experience. So unapata ndio maana ukipata kupiga timu ya Europe kwangi rahisi, si eti unasema ati sisi hatuwezi. Tunaweza, lakini pia akili zetu vile tulianzishwa volleyball ilikuwa ishakoma, ama ulianzishwa football akili ilishakoma. Wakikwambia piga na mguu rotate, unauliza na nikivunjika. But kuna ule mwenye alianza akiwa mdogo akiambiwa hivi anajua hii ni skill niko nayo, wacha nifanye vile nimeambiwa. So I think the only problem is we need to learn how to start nurturing talent at a young age, and also for that to happen we have to have facilities. Unaona? We have to invest on our athletes because the African athletes are believed to be the warriors. Like they are the most like Africans are so powerful. We are just powerful. It's just that sisi wenyewe atuje kubali kuwa like we can produce one of the best players in the world. Because for me, if I'm telling you nilitaja Egonu, if you remember, huyo mchezaji wa Italy. Huyo mchezaji wa Italy, if I'm not wrong, she comes from Nigeria. Nigeria is Africa, and she's the third player in the world in volleyball. So it means Africans wakiamua, na as Kenyans also tukiamua kuinvest on our athletes, then grow na pia tutakuwa na wachezaji wazuri sana kwa hii dunia. Na hiyo ita happen if we start nurturing talent at a young age. That is the only difference between Africa and Europe and Kenya and other countries. Asante Sharon. Inaonekana tutasema Africans are warriors without skills. So skills yetu tunasepatanga baadaye, lakini tukiongeza skills tutaenda, look at I'm looking at a team like Morocco ambaye imesurprise kila mtu kwa World Cup. Imengoa hizi ma teams yenye zina Brazil, all these teams wameenda nyumbani, and all of a sudden people are asking, some of wazungu wanauliza where is Morocco? They didn't know mpaka juzi wameshafika wanasema where is Morocco. Now they are beginning to know that we can do it, but we have to do that. Asante Sharon. So asante ambaye wanatufuata, watu wengi wanatufuata. Asante Sylvia Rono, Faye
Fei sijui anatufuata huko Kesesa. Asante sana. Fei Chero bado anatufuata. Sharon, pengine tumekufuata, hii maneno mazuri yote tumeshare, sikia kutoka kwako. We've been following, so many people have followed you. So many people I believe have been inspired. So tumekufuata namna hii. Pengine watu wanauliza, anauliza is this Sharon booked? Are you booked? Ama what are the limitation? If booked, do you have a family? Ama hiyo ni kitu yenye ni baada ya mchezo ama ni nini? What can you say about that? Is Sharon booked ama utaongelea hiyo? Kwanza mimi napenda kusema like marriage and stuff, it's not going anywhere, so you have to take your time, and which for me I believe in I don't want to get into marriage whereby it will distract with my career. So ndio maana nimeamua kufocus kwanza na career yangu, the professional career, and then that will come later. All right, asante. So we leave it at that. So jamaa, kama ulikuwa unafikiria kuna whatever, utangoja mpaka Sharon, Sharon has to be ranked, among the top, afike kabisa penye amesema nimeshafika mwisho, and then we can talk about those things. Sharon, watu wengine wameandika Sharon 5. What is the number 5? What is the special about number 5? Why do we give numbers to athletes as ile wanacheza? So I'm sure Sharon number 5, nobody will get that. It has to be Sharon 5. Okay, first nitaanza na it's my lucky number because kwanza nimeanza wakati nilienda prison, I was given number 5 without noticing. Then nikaenda pipeline, I was given number 5. Nikakuja KCB, I was given number 5. In the national team now, that is when I noticed like my number 5 was my lucky number. In the national team, number 5 ilikuwa ijetumika for like several years because mwenye alikuwa anatumia number 5 was away of national team and ilikaa bila mtu yoyote. So vile mimi nilikuja na nilitoka prison, nikaenda pipeline, nikakuja KCB, nikapatiwa number 5 na national team, nikakuja nikapatiwa number 5 for it to stay like ilikuwa imekaa for the longest time kwa national team bila kutumika. So nikapata it's like number 5, it's like my lucky number. Juu haina mtu yoyote, like hiyo ni lucky number yangu. So pia nimekuja huku professional, same nimepatiwa number 5. So it's my lucky number. Oh, asante Sharon. And you will remember that even the president of Kenya is number 5. So ukiambia number 5, ikiwezekana kama kuna mtu anaweza kumwambia ambia number 5 is real, kwa sababu is the 5th president. Nasikia alikaa dom number 5. Nasikia alikuwa a lot of things were number 5. So you are very so common things relating about. Yeah, you are relating. So kama president anasikia kama mtu anamfuata, anatufuata na anaweza kumuelezea, aambie number 5 is a lucky number, is the 5th president, alikaa dom 5, aka vitu nyingi nye alifanya ni 5. Na ndio huyu mimi niko na 5 kwa mkono pia. Yeah, so make sure you neno imfikie so that mukutana and then you talk about number 5, kwa sababu number 5 is really lucky. So asante sana. So kabla sijerudi kwa Hosea, I would like to ask you, Sharon, now that you are in Italy, not Italy, but Greece, would you trade Greece for another country? And why did you choose Greece of all the places in the world? Kwa sababu, you could have gone to Japan, you could have gone to America. Kuna watu wengi wanasema kama si America ikae, ama kama si Australia ikae. Would you trade Greece for another place? Or, do you like Greece so far, ama it was the only option you had? Why Greece? Would you trade it for any other place? Sharon? No, first of all, naweza sema as a professional player, first for me this was my first professional, my first time to go for professional.
nimekuwa nikicheza na national team, nimetravel na wao different countries, but to go to play away from home for the longest time, this was my first time. Na naweza sema for the start it's really beneficiary because I'm learning to, like, I've get a competitive teams here in Greece because I'm in A1, so I've get like competitive teams, na teams ziko advanced, so unapata it's easy kwangu kuimprove, na pia imenisaidia like kujua like kama we ni mchezaji ambaye ni professional, ni nini unahitajika kufanya, ni wakati gani unafaa kuwa at your best, unaelewa. So for me to come here in Greece specifically was nilikuwa na so many offers in so many different places, but hizo country nilikuwa na uoga which siwezi taka kutaja. So uoga ilikuwa inanifanya singeenda huko, but for now because I'm learning and I'm like if I can survive here, it means I can survive anywhere, because this was my first time being in a different country for the longest time. So naweza sema as a professional player there is always time for everything. Like unaweza sema mimi leo sitaki kwenda Russia, lakini utajikuta tu wewe mwenyewe uko Russia huko, but before ufike hiyo Russia, what are you doing? I have to learn how to be a professional player, since this is my my first time as a professional player, and I really got a chance to get into Greece. Ndio ikuwe jani yangu ya kustudy mimi mwenyewe, nijue ni kiwango gani naweza enda as a professional player, ni kiwango gani naweza fika as a professional player, ni nini naweza peana kwa team as a professional player. So I think this was my best idea coming here, since it was A1 level volleyball, but it wasn't that super high, but okay, it's still high in Europe. So ukisema A1 sasa kwa, somebody who doesn't understand, kama wasea ama mimi, what is A1? Like they rank them in groups, kuna group A, group B ama nini, what is A1? So kwa A1 kuna, sijui ningetumia example gani ya Kenya, ni vile Kenya tuko na teams chache. So A1 tuko huku, vile nimeona A1 ni volleyball ambayo iko advance, iko na different, utapata club moja kama vile niliposema mwanzo, club yangu ina wachezaji 4 from different countries, mmoja from Brazil, mwingine US, mimi kutoka Kenya, alafu kuna mwenye anatoka Belgium. Utapata kuna timu nyingine iko na wachezaji kutoka different countries plus na wenye wako kwa hii country, so unapata game inakuwa competitive. So kwa A1 wana divide like 8 teams, wana divide 8 teams zile, like teams zile unbeaten, like wakipatana hivi ni kufa. Sijui kwa football tutasema sana ni timu gani na gani, juu saa hizi kwa World Cup hatuelewi ni nani anaenda kushinda hata. So unapata hizo teams zinawekwa pamoja from 1 to 8, then utapata kuna zile zenye ziko tu ni team strong bado ziko kwa A2, unapata tena wameweka in category of 8. So unapata sasa zile lower teams zenye zina fight, ndio in terms of categories unaweza sema kuna timu wenye wanaweza jiweza kununua players, kuna wengine hawawezi jiweza kununua players, so wanatumia local players, na juu unapata international players wamekuja na kukompete na kuwa ngumu, so haizi pata chance ya kukua kwa level ya juu. Asante sana Sharon. I think umetushare tupanua ama you've enlightened us more on knowing, ni kama hizo wanasema League 1, League 2, whatever, so yeah, in soccer. So tukiendelea hapa, Osea, nafikiria ulisa swali alafu ndio tuendelee. Asante sana, naona pia watu wanaendelea kuingia. Asante sana Jiri Prenda following from Kaptinga, asante sana Jiri. Na team huko ni penye ball pitoka natoka Sima, this is a great, asante sana. Sharon, swali langu ni wewe ulitueleza before pia upate hiyo contract nzuri, kuna a lot of challenges and most of the players pia niko sure wanaenda through like time yenye wajapata contract, wako na challenges mingi, na pia
generally Kenya pia kuna a lot of challenges in terms of unemployment, watu wamesoma lakini hiyo una graduate hakuna kazi. So what's your message more so to the young people? Alafu kuna a lot of things ya drugs nini, so but nataka uaddress hii issue ya probably unemployment because most of the youth wako idle, wako free nyumbani, wana kazi. Hapo kwa unemployment naweza sema siku hizi kuna vitu mingi sana za kufanya both in social media. Kwanza saa hizi technology imeingia tena vibaya sana, so if by any chance mtu yuko na smartphone, mtu atapata kazi rahisi. So and again, kama we ni mchezaji ama kama we ni athlete yoyote and you feel like umekuwa ukitrain ama umekuwa ukicheza na hujapata kukuwa employed, don't give up. Don't give up. Just keep pushing, because vile nimesema, there is some players that I met and they are so old, like not really old, but wakianza kukupatia ile wakati walianza kupata pesa, utaanza kusema why mimi nilitaka ku give up at this young age, unaona? So you should push to your limits, whereby utapata, kama we ni mkimbiaji, usi give up, usiache kukimbia juu eti sasa utapata employment ama utapata contract ama uwezi enda abroad. Uwezi jua nani yako hapo hivyo anakuwatch. Like for me, hata sikujua nani ana watch like Chumba siku moja atakuja akuwe mchezaji wa volleyball national team, unaona? So you just keep on working hard. Na wale wenye wamesoma na pia hawana kazi, vile nimesema tu saizi technology is everything, social media is everywhere. Na mtu mwenye amesoma, it means ni mtu ako sharp. So dealing with technology ama dealing with social media ni easy kwa huyo mtu. Just try as much as possible kusoma vitu zenye ziko kwa social media to know. Vile mwanzo ulikuwa unaniambia saa hizi mtu anaweza earn na YouTube. You can just develop like kutengeneza YouTube ama kufanya kitu ingine. I see people earning on TikTok. Like there are so many things you can do instead of being idle. Asante sana Sharon. So Sharon, sahi ukiwa huko Greece, sahi like umesema wewe sasa unafanya mazoezi, you have your apartment. What do you do for social life, and how do you balance mazoezi yako, sports? I don't know kama tutasema ni kazi ama sports ndio kazi. What do you do? Do you get homesick? And what do you do for social life so that you are not homesick away from home? Sharon. First naweza sema kitu yenye inakupatia pesa na kitu inakulipa monthly, that is a work. Whether you like it or not, that is a work, because you have to be committed to it. So, and for me, being a professional player, it means like I'm working full time as a professional player. So it means my work is being an athlete. You get? So I can say like most of the time I'm always like busy, because my schedules are not easy. I have trainings in the morning and I have trainings in the afternoon. And when I have like in between morning and afternoon, evening, not afternoon, in between morning and evening, it's less time for kurelax. Like kurelax ndo uende evening training. So unapata ukitaka kutoka kwenda evening training, you have to walk and look for food. So most probably umetumia tena time yako, so ndo urudi rest, already kichwa ishagonga kwenda training evening. So and apart from that, unapata kuna watu wenye wanasoma, tunasoma, so unapata kuna vitu mingi on the process, una mixi, unaweka hii, unaongeza hii. So hautakuwa na ile time ya kusema ati nitakuwa so idle. So utapata ile time ya kurest bado niko busy, na ile time yenye nafaa kutrain bado niko busy. And as an athlete, you have to learn to multitask.
whether you are doing something or not, you have to learn to multitask. Na hiyo multitasking, it means unaweza fanya training and still you can do something else, and probably that is education, because you don't know about tomorrow. What if upate injury? What will happen? So it's either you're investing your money. If you're a professional player, you're investing on something, or you are investing on your education. So I think hakuna mambo na social life hapo. Kama ni umemiss wazazi, you call wazazi, you cry, and then you continue with life. So, Asante, I like that. Sharon. Somebody may ask, Sharon, so kwa sababu sasa wewe una multitask na unafanya hivi vitu yote, mazoezi sasa for a professional athlete ama vola kama, how many hours do you say and how many days do you have a day off? Ama ni mazoezi throughout? Do you get time off or ama hakuna time off, so that somebody mwenye anatufuata huko ajue a professional trainer anafanya kazi 7 days ama 6 days ama hakuna kupumzika, ni kazi tu? Do you rest, or how many hours do you do mazoezi? And Sharon, uongeze pia, just in case tu ukiendelea huko kutrain and everything, na any chance itokee kwa maybe wewe umekuwa mwenyeji ya hiyo nchi, are you ready to take the offer, ama utasema mimi ni lazima nirudi nyumbani? Mimi lazima tu nichezee national team ya Kenya. Mimi ni Mkenya. Mimi niko kama ni professional tutacheza. Lakini anytime national team ya Kenya inaitwa, I'm really here to learn things from different players, because in Kenya the ability that I got from there, it's different from the ability that I'm getting from here. So for me, my main aim is to enhance my career, in thinking wise, how to play, what is a professional player is needed of. So nikirudi pale kwa national team, sometimes Kenyan teams are so underrated. Wanasema hii Kenyan team haiwezi piga any team. So I need to advance my game here, nipate ni compete na wale players ni wazoe. Tukifika kama tumeenda World Cup, mimi nikiwa na Kenyan team yangu na wapiga pia, niwaambie hata mimi kama Mkenya nimekuja leo kuwapiga. That is my main goal. Mimi I'm not here to go and look for nationality any other country. I just want to get the exposure and to learn different skills and kukua at least nikuwe nimeachieve career yangu, niseme nilienda nikalan na pia nilirudi kwa timu yangu na nikasaidia timu yangu tukafanya hivi, because sisi kwa aim yetu as a national team tunatakanga tupige either one Europe team or one Asian team or any other team, kama ni Japan, kama ni US, kama ni Brazil. Ile siku nye tutaanguka na Brazil tu hivi, that will be our dream come true. So, and it's something that is it's not easy, and that is why I decided to go out and just to get the exposure. Asante sana Sharon, and we wish you the very best Sazilo Nende. Kabla tujafika tukuja hiyo our takeaways, alafu tukupatia nafasi for your last words. Sharon, if you are to look back and umekuja hii hii safari yote hii, you've inspired us, you've done this. If you are to tell somebody, I don't know, it can be your coach, it can be your friends, it can be your parents, unaweza kuambia nini mtu mwenye hujaambia? For example, let's say Coach Pitok, if there was something yenye unaweza kumwambia yenye hujaambia kwa sababu umepata nafasi na anatufuata, ama kama your friends are following you here, what is it that you can tell them yenye hujawahi waambia siku ingine? Sharon. Kwanza first itenda kwa Coach Pitok, ningependa kuambia congratulations Coach Pitok, and whatever you are doing, because not everyone knows, but ile kitu yenye unafanya, continue doing it, because God is going to bless you more and more and more. Thank you so much.
you never know like who you are inspiring. And kama mimi, kama one of your product, I'm really, really proud of you because of whatever you are doing. You are trying to change the mentality of Africa and stuff, which ni kitu ambayo itasaidia both athletes. Maybe inaweza kuwa impacted sana kwa volleyball, but I'm very sure itakuwa for the all athletes, because if you start with the volleyball, then it means when volleyball will start growing and when volleyball will start being big, then it means all the sports in Kenya will be noticed. So I say congratulations, and just keep on doing whatever you're doing, and God will bless you. And kwa wale athletes wenzangu ni mwamiss sana, and let us tukutane ile wakati wa training for the Olympics qualifiers. We need to go for Olympics again. Atuachi tena hii nyuma, tulali tena. We just have to qualify and go for Olympics. And nilikuwa nimesahau. Ningependa tu ku appreciate one of my strength and conditioning coach ambaye ni Philadelphia, ni mchezaji wa rugby. Alinisaidia sana juu ningekuja huku ningepata taabu. So unajua mimi sikuwa najua kwenda kwa gym. Mimi bora ningekuja nicheze volleyball yangu, na Mr. Coach Bitok ndiye alini introduce kwa Philadelphia, which tukaanza kufanya gym. Na tulipigana kabisa for like 5 months. Tulikuwa tunapigana kila siku juu sikuwa napenda gym, sitaki kuenda gym. Nikiona gym nagonjeka, lakini haku give up on me, ali keep on kunipusha na mambo ya gym juu huku saizi you must have a session for the gym in the morning. Lazima uende gym morning, na uko na instructor, na instructor nikukwambia hii na hii na hii na hii. So wewe ndio unafaa kujua ni nini unaenda kufanya. Kama ujui, wewe kuisha. So nashukuru sana Philadelphia kwa kunisaidia kujua mambo na gym, na pia coaches Lungao, wherever you are, thank you so much. Mr. David Lungao, thank you so much. I really appreciate. Na bila kusahau my coach Kigwari from Kwandanzi. You are so loved. All right. Asante sana Sharon. Maybe balozi, kuna one of our fans anajulikana kama Simba ni moja, ameuliza Sharon kama rate ya probability, unaweza sema rate ya professional player ni karibu ngapi kuambia tu Kenya ati wako tayari kuanza ku train. Rate like probably monthly salary. Anaitwa Simba ni moja. Saizi Kenya improve, as I told you. KCB is really paying players very well, which I really appreciate. Ndio unaona nilikwambia I've been in KCB for 3 years, and I really, really appreciate their effort, because wali make players to be stable. You know, when a player is stable, the focus inakuwa high, unaona. So ndio maana nilisema sikutaka kutoka KCB kabla sijapatiana hiyo winning, just kurudisha mkono. So hapo ni karibu ngapi hivi? Na probably mention ya huko penye huko. It is Osea, nafikiria it is safe to say it is good enough to give you a living, you know. That is why okay, neza give roughly in dollars, like in dollars unaweza pata mchezaji wa KCB roughly is getting like $2,500 monthly. Kwa wapi huko KCB? Oh, that's good money. Na huko penye huko Athens, Uku, as a professional player, a real professional player in A1, if kama imeenda sana ni 3,500 euros. Yeah. So Simba ni moja, utaenda kucalculate. No, it's good money. It's good money. So it's not kama sio kama ile ya kulima shamba hiyo. So this is better than limaring shamba. So yeah. So asante sana. But hiyo ni kwa wale tu professional players. So, and ujue we have different categories. That is like just different categories, and yeah.
So asante sana John Hustler nafikiria ni Hustler, sijui kama ni Hustler ya jina ama ni Hustler Hustler ile ya the new whatever the slogan yenye imekuja. Silvana Kiringwa akiwa Doha, asante sana. Vankala Kipkoskei, asante sana. Tumeona Jerry Brenda, asante sana. Faith Cherop, Fei na nyinyi wote ambaye mnatufuata, thank you so much for following. We truly appreciate you. Karibu tufike mwisho ya program yetu ya siku ya leo. Nataka tusema asante sana kwa wale wote ambaye mmetufuata. I think we are coming towards the end so that we can give our takeaways. Osea, I don't know what you've learned from our sister, and kabla tujafika hapo tunakutakia mema Sharon, as you continue to aspire for greater things. We wish you the very best as you come and represent Kenya in the Olympics. I will be in Paris for the Olympic Games, not to compete, but I will be there through the invitation of Olympic Committee. So I will be there to watch you in Paris. It's not too far from where you are. So pray for me so that I can qualify, but I believe you are going to qualify. Yes, you will. Pale kuna faith hiyo itawezekana yeyote. We will meet in Paris for the Olympic Games, and I will be cheering for you. So tukiendelea tunatakia wewe mema, saa zile unaendelea continue going higher and higher. They usually say the sky is the limit. Now we are saying the sky is no longer the limit. So keep shining. Asante Coach Bitok, wherever you are, thank you for what you are doing. Chelilim, Governor of Uasin Gishu, you are very lucky to have somebody like Coach Bitok. Use him. Tumia na I think CS was Sports. If you are hearing us, please look for Coach Bitok. He will help you bring a great team for Kenya in volleyball. And Chelilim and Governor wa Nandi, Governor wa Trans Nzoia, mtumie huyu jamaa atawasaidia nyinyi nyote so that you can build stronger teams. KCB, asante for being able to support your athletes. We truly appreciate your work. So tukiendelea, Osea, nataka turudi ndio tuambie takeaways. What have you learned from our sister? Kabla tujampatia tupatie last words. Osea. Asante sana Sharon kwa kuja washona pia tutakuwa na balozi huko Paris. Mimi ni mtu wa mkono wa balozi. Tutakuwa na yeye Sharon. So tutakuja kukushangilia na tupate chance kukuona one on one tukiwa Paris. So nimejifunza vitu nyingi. Ya kwanza pia ni kujiamini. Ukiona wewe ulianzia safari yako kama ukicheza football lakini ukajiamini and you believe that you will make it na umeenda penye umefika. Pia nimejifunza kuwa the exposure ulipata ilikusaidia kuwa motivated after kwenda ya first exposure ya kwenda into East Africa Games. Hiyo ilienda kuwa ilikuja kukutia motisha kuwa you really need to make it. Another thing ni kitu moja unique kwako ni kurudisha mkono. Watu wengi Sharon moso kuna planning bridges, lakini wewe umefikiria kurudisha mkono, na hiyo ni mzuri, na hiyo nimejifunza kuwa hata watu wenye walinishika mkono one day one time nirudishe mkono. Kitu kingine ni pia nimejifunza from you ni passion. Nilisikia hata watu commentators wanasema attack from Jumba, that passion yenye uko nayo itakupeleka far. And all of us, even our followers, kila kitu yenye unafanya ufanye na roho yote. Unajua watu mtu anafanya kitu na ana hata afurahi kitu yenye anafanya, lakini wewe unafurahia. So we wish you all the very best. You are welcome. Karibu Australia. Tumeanzisha, tuko na club yetu in our community. Hapa Adelaide tuko na 3 volleyball club inaitwa Black Pandas, Greeners na Port United. Na iko hapa tu Adelaide. Maybe in future one of your holidays utembee huko Australia pia ukuje. You are a mentor as already penye tuko most of the time tuna watch na tuna kufollow hata huko Australia. So
In future pia fikiria kutembea Australia, utapata fans wengi pia huko. Asante sana. Asante Hosea. Kwa upande wangu nimecha learn key thing nenye learn kutoka kwako Sharon is the lucky number 5. Lucky number 5. So hiyo number 5 is very very lucky. You know, president wa Kenya ni number 5, alikaa dom 5, where ukafanya ukapata number 5. Keep on using number 5. It's a very special number. Number 2, learn passion. You have to be passionate in what you do. So usifanye tu saa zile unasukumiwa. If you are being pushed, there is no way you will get better. You have to be passionate about what you do if you want to succeed. We've learned that from you, Sharon. Another thing is multitasking. Invest in your time. So usifanye tu kitu moja na useme nimefanya hii peke yake. Look at Sharon. Sharon alikuwa anajaribu hii, akajaribu mchezo yote. 3/4 of sportsmen, they don't even know what sports they are good at. But if you try all of them, you will end up knowing which one you like better. So yeah, alijaribu football, akaenda na hiyo mpaka mwisho akaambiwa it is actually volleyball. Na akajaribu hiyo yote, so volleyball imempeleka mpaka saa hii penye yako. Now you have to invest well in that. So invest your time well and invest in what you are good at very well. Use of social media. Tutawaambia vijana wengi wenye watatufuata, don't use social media kutukana watu, lakini tumia for better things. Social media can be good and at the same time it can be bad. So watu wengi wanatumiaga social media in a bad way, but if you use it in a positive way, it's gonna help you. You know, you never know who is watching, you never know who is following. So saa zingine saa zile unaandika hata wenye wanaenda embassy, you know, like you write things on social media, people look at it. So they go, and when they go there, and I can look at your social media page and I can tell what kind of a person you are. Somebody alituambia zamani, ukitaka ujue Sharon ni nani, angalia marafiki zake. So if I want to know who you are, I'll look at your social page and I will tell what kind of a person you are, who you don't know who is following. So always write positive things, use it in a positive way, itakusaidia. And then ya mwisho, what I learned from Sharon is that keep working hard and leave the rest to God. Ukifanya your part, do keep working hard, alafu ingine unawachia Mungu, God will lift you up. So tunakutakia mema Sharon. Thank you so much for joining us. You are our guest number 77. You will be an alumni of Igereneji Top College. We will follow you. We will look for you. If we need any advice in sports, we will look for you. We are sometimes on radio as well, so that we can you can help our people. I'm sure you can be able to help our government, our country, you know, change for the better. You can be able to help our coach, Pitog. Pitog, you have our support, and we truly appreciate you from wherever you are. So whatever you're doing, thank you so much. You are gonna support ya Sharon, ukona support ya watu wengi, and we will keep meeting wonderful people. We wish you the very best. Merry Christmas azile unaendelea sherehe hii. Thank you. Mzuri huko hii Greece. Ukikuja America utuambie, we will welcome you in America. We don't have a club like Osea, but I'm sure there are clubs wenye watu wanacheza. So tunakutakia mema saa zile unaendelea kucheza. Nataka turudi tukupatie nafasi, utupatie your last words ama uongeleshe our followers. What can you tell our followers wenye wametufuata? Your last parting words, utawaambia nini saa zile unaendelea? Sharon. Kwanza ningesema thank you so much for the interview. It was really nice. I've really enjoyed to converse with you all, and I've really enjoyed how the followers and the fans in the comments, the way they are conversing. It means they have
passion in their people. And when the people are supporting you, since when I started, I said like you will get so many, like this is a kind of like it's a media for everyone, but at the end of the day you will know if you really loved by the people from your own place or by the other people. Unakumbuka nilianza nikisema hivyo. So for this one, I really appreciate the fact that people are there committed to support both the social media, na vile ulisema we should not use our social media like kufanya vitu zingine, but tuitumie kama juu kama utakuwa na mtoto atakuja hii social media ina palipa kuraba, ina ile nini ya kurabu sema ati hii itaandikwa hapa alafu itolewe, ni ngumu sana. So it means mtoto wako wakati atakuwa mkubwa atakuja kuona kitu ambacho unaandika kwa social media ama kitu ulikuwa unafanya kwa social media. So ndio maana nasema for the followers that are following us, both mimi, followers wangu na followers wote wenye wanawafollow, tungesema tu we just appreciating and keep on subscribing, keep on sharing, because you never know who you are inspiring with easy interviews. Wajua kuna watu wawezi jitokeza waseme mimi nilikuwa inspired na interview nye nilikuwa nasikiza, but kuna watu wako inspired chini ya maji kwa kusikiliza tu yale. Kwa hizo 77 episodes zote zenye mmefanya, kuna watu wengi wamekuwa inspired na hizo episodes without you knowing, but only God can tell and only God can bless you. But not everyone watakuja loud waseme hiyo episode ilini inspire ama episode 1 ilini inspire, but I believe and know that so many people were inspired. And do not msiache kusupport, msiache kusubscribe, msiache kushare, because if you are sharing my story today, it means when somebody else sees the story unamsaidia. Like maybe kuna mtu alikuwa anataka give up and you shared my story, na bila ameona hiyo story atapush na hata give up, then yeye ataenda aanze kutoa story yake. So it means as a society, as kama generation, unajua sasa hii generation inaenda ikienda, so ile generation ambayo itakuja itapata hizi vitu zote ziko kwa social media, and then they will be like kama ule ali make through na huyu pia alifanya hivyo, mbona mimi nisifanye? So let on keep on giving positive vibes both in our social medias and everywhere. Let's love each other, because that is the main thing. If you love me, it means you can do anything for me. You will follow me, you will subscribe. Anything that I put across, you will share. So if you have that love, I believe like itatutake far. Na sisi kama for the athletes, let's keep on working hard. Let's keep on pushing, and we learn to invest, because this is not a long time thing. You can get injured and you can get out of sport. So what are you doing with your life? So we should also push, and we should also learn to take care of ourselves. Thank you. Thank you so much, Sharon Chepchumba kutoka upande wa Greece, ambaye ni mgeni wetu number 77. Lilian Mutai, asante sana, amesema employment yake ya kwanza ilikuwa through volleyball kwa Kengen. Naona Lilian Mutai hapo anasema Jerry Brenda, today I'm following from Kajiado, asante sana. John Hasler, asanteni nyinyi nyote. Pichoga usubech kongoi na baman ngemakwok. Wiki na kararan ngemakwok arawet nebo sukuku ngemakwok. Keleja good luck yekiwaje ni World Cup notatesetai ngewishenji timit ya Morocco. It's a beginning for Africa, you know, ke ingian tukitokul. It is possible. Igilge, work hard and leave the rest to God. You will be lifted. Kogige sotetu chet na babetu tabra. Sharon, tunakutakia mema. Continue shining. Osea gongoi na baman nge magunwigi netala ak paishonik chekororon. Kogige tetutiet ko jogomite tugul kwanendet Palosi Arap Rono, Sharon Tonyo nebo 77 ak Osea Kibrono ngebebertab Australia ngiberurok kongoi. Itebelega imilene kwatindoni Kotoy kolega imilangi negimwachi Kigimwae en wikit konye Kurorina Ningonamge chitap
kolenjin akasarta chechito chitab kolenjin emwaura uyeni lelabati